বুঝেছিলাম তোর দ্বারা আমি বুঝি না একদম নিশ্চিত তোর মোবাইলে একদিন দেখতে লাইভ হচ্ছে কিনা অপশন লাইভ তো কানেক্ট হয়ে তো কানেক্টই হয়নি না কি টিপে রিভিউ might have changed reload the page and try again return দাঁড়াও তুই অস্থির তুমি যেটা করো সেটা করো তো অস্থির এখন খুলে নি your meetings ইউটিউবে লাইভই হবে ইউটিউবে পুরো লাইভ দেখতে পাবেন লাইভ চলবে এখানে তো আপলোডিং এর কিছু নেই এটা লাইভ চলবে ওটা সেভ থেকে যাবে মানে আফটার দ্যাট হ্যাঁ আমার বাবু ফোন তুলছেন না তো লাইভ সেভ করুন যা করে খুব আমার অনুষ্ঠান শুরু করলে আমার যদি হেডফোনটা খুলে হবে তোমাকে আমি বলবো তুমি আমাকে এখানে বুঝতে বলছো না আমার ধরছেন না দেখছি শুনতে পারবি হ্যাঁ কনফার্ম করেছি দেখছি উনি বললেন আমি আসছি হয়েছে এবার বল ও বাচ্চা কোন বাচ্চা শুয়েছিলেন একবার মিউট করে রাখছি एक बात तो একটু মানে ও তো ইচ্ছা করে রাখছে চল দেবো আর কি হইল কিছু শুনতে পারি सूर्या বেশি জন নয় তো 16 এখানে লেখা আছে 6 জন রে 16 লেখা আছে কোথায় 16 তোর তো দেখতে মোর মে তো কি কম এখানে রাহুল আসেন 5 মোর মানে ওরে 6 জন 16 জন ওখানে তো 9 জন হ্যাঁ 16 জন কাছে আমার খাও তোমার আমি হেল্প করতে যেমন কিছু করবি আমি চুপ করে বসে দিবি কবো बाहर भी जा रही है সেমিনার শুরু হয়ে গেছে তোমরা সবাই জয়েন করতে পারো সেমিনার শুরু হয়ে গেছে সেমিনার শুরু হয়ে গেছে জয়েন করো সবাই করো সবাই
করো সবাই। ম্যাডাম এসছেন। পাপিয়া ম্যাম এসে গেছেন। গুড মর্নিং গুড ম্যাডাম। মর্নিং ম্যাডাম। মর্নিং। ভালো আছেন? ভালো আছেন? কেমন আছো? হ্যাঁ ম্যাডাম ভালো আছেন। আমরা সবাই সাবধানে থেকো। থ্যাংক ইউ। হ্যালো ম্যাডাম। হ্যালো ম্যাডাম। কেমন আছো? হ্যাঁ ম্যাডাম ভালো আছি। আমার নাম সূর্য, স্যার প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ সূর্যকান্ত দে। ম্যাডাম বাহ, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। অনেক অভিনন্দন এরকম একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করার জন্য। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। বাবা হ্যাঁ স্যার, আপনি 11টাতেই জয়েন করবেন তো? হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। স্যার জয়েন হয়ে যাবে। হ্যালো জয়দীপ, পবিত্রবাবু বললেন জাস্ট 11টায় ঢুকে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। হরিরাম বাবু কি বলছে? উনি এখনো ফোনটা রিসিভ করতে পারেননি। ওনাকে আমি ফোন লাগাচ্ছি। আর পবিত্রবাবু বললেন যে আমি জাস্ট 11টায় ঢুকে যাচ্ছি। স্যার এলে শুরু করে দেবো। ঠিক আছে, হরিরাম বাবুকে একটু দেখো। হ্যালো জয়দীপ। জয়দীপ জয়দীপ বলো বলো। প্রণবেশ ঘোষ বলে কোনো অ্যাডমিশন আসছে? আরেকবার ট্রাই করতে বলো। আরেকবার ট্রাই করতে বলো। ওকে। প্রণবেশটা একবার ঢুকেছিল, এন্ট্রি করেছিল তো। ওকে। জিওগ্রাফি থেকে প্রফেসর এসেছেন। গুড মর্নিং স্যার। মর্নিং মর্নিং, গুড মর্নিং। স্যার ভালো আছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই ঠিক আছো? হ্যাঁ স্যার। Okay, good to have you in this conversation. It's wonderful. হ্যালো স্যার। থ্যাংক ইউ। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, সবিক। গুড মর্নিং স্যার, আমি সূর্যকান্ত। হ্যাঁ, বলো বলো। স্যার ভালো আছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। থ্যাংক তোমরা ইউ এটা স্যার। অর্গানাইজ করছো, তোমরা এটা অর্গানাইজ করেছো, আমার খুব ভালো লেগেছে। That should be a part of faculty's responsibility, but you take responsibility in your hand. It's a very Yes, sir. appreciable effort. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Go ahead, go ahead. ওকে। হ্যাঁ স্যার তো বলবেন জয়েন আমাদের মিটিং শুরু হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আপনাদের লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলে আসতে পারেন। হরিরাম তেওয়ারি স্যার 5 মিনিট পর আসছেন।
ওকে। কিন্তু অমলবাবু এখনো আসেনি, আমি ম্যামকে দিয়ে শুরু করাবো। এবং সে কথা বলতে এবং রিডাকশনসটা স্ক্র্যাপ যেটাকে স্ক্র্যাপটা করা হয়, মেটেরিয়াল হ্যান্ড মেশিনস মেটেরিয়ালের কাছে প্রপার ব্যবহার, মেটেরিয়াল মেটেরিয়াল যেটা আছে সেই মেটেরিয়াল ইকোনমিক মেটেরিয়ালের কথা বলবো, ইকোনমি মেটেরিয়ালের কথা বলবো, মিউট করুন, কার আনমিউট হয়ে আছে, মিউট করুন। হ্যাঁ বলুন। বলছি তোমরা মাছ ফাছ নিয়ে নি? না মাছ নিয়েছি, জ্যান্ত মাছ এসেছে। না আমাদের মাছ একটু খাওয়া হচ্ছে। পাপিয়া ম্যামের নাম্বারটা দাও, পাপিয়া ম্যামের নাম্বারটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দাও। তাড়াতাড়ি হ্যাঁ দাও। হ্যাঁ গৌতম। হ্যালো, স্যার কি জয়েন করেছেন? হ্যাঁ, পবিত্র মহাশয় জন করলেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, শুরু করে দিচ্ছি পাপিয়া ম্যামকে। Good morning, sir. Welcome. স্যার, হ্যালো স্যার। স্যার, আপনার মাইক্রোফোনটা একটু আনমিউট করবেন স্যার। রাইট স্যার। হ্যাঁ গৌতম, ক্যারি অন। হ্যাঁ চলো করছি। হ্যাঁ গৌতম বা সূর্যদা, যে কেউ স্যার আছেন, তোমরা শুরু করছি। এক মিনিট। হ্যাঁ ম্যাডাম। হ্যালো, হ্যাঁ আমি গৌতম বলছি ম্যাডাম। ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি জয়েন করুন। হ্যাঁ বলি শুনুন, আপনি আপনাকে দিয়ে শুরু করাবো। মানে স্যারটা আসতে অনেক দেরি করছে, আপনি যেহেতু সিনিয়র আছেন তো আপনাকে দিয়ে একটু প্রসিড। আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে। নমস্কার সবাইকে। গুড মর্নিং টু অল। আজ 19শে সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রিসার্চ স্কলার অ্যাসোসিয়েশন একটি টপিক নিয়ে তারা আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। প্যান্ডামিক মহামারীর কারণে যেটি আমরা ওয়েবিনারে নিয়ে এলাম। আমাদের টপিক আজকে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 বলুন দিয়ে অ্যান্ড ওভারভিউ। ভারত সরকারের আন্ডারে ইউজিসি 3 দশক পর শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। তারা জাতীয় শিক্ষানীতি খসড়া 2019 একটা খসড়া বানিয়েছিলেন। এখানে সভাপতি ছিলেন কে কস্তুরী রঙ্গন, প্রাক্তন সভাপতি, ইসরো বেঙ্গালুরু।
এছাড়া 8 জন সদস্য ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন শকিলা টি শামসু, বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লি। এই জাতীয় শিক্ষানীতি এটাকে তাদের একটা উদ্দেশ্য ছিল, লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য জাতীয় শিক্ষানীতি পরিকল্পনা 2019 মনে করে যে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা পদ্ধতি সুশিক্ষার মাধ্যমে আমাদের জাতির পক্ষে পরিবেশ বান্ধব ও ন্যায় সঙ্গত, অনুদানশীল এবং বুদ্ধিমত্তা সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে। এই নিয়ে প্রায় 11টি শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা নতুন বদল আনেন। সেগুলি ছিল বিদ্যালয় শিক্ষা, স্কুল এডুকেশন, উচ্চ শিক্ষা, হায়ার এডুকেশন, শিক্ষক শিক্ষণ, টিচার শিক্ষা, প্রফেশনাল এডুকেশন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ভোকেশনাল এডুকেশন, জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন, প্রযুক্তিগত শিক্ষা, টেকনোলজি ইন ফাউন্ডেড এডুকেশন, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা, অ্যাডাল্ট এডুকেশন, ভারতীয় ভাষা অগ্রগতি, প্রমোশন অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থায়ন শিক্ষা, ফিনান্সিয়াল এডুকেশন, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ। এই 11টি উপরেই তারা নতুন নীতি এনেছেন। এই নীতি আমরা যারা গবেষণা করছি কিংবা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কতটা এফেক্টেড হবে, এই একটা সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা তার একটা সমাধানের পথ খোঁজার জন্য আজকে এই সেমিনারের আয়োজন করেছি। এই সেমিনারে প্রথমে ধন্যবাদ ওয়েলকাম জানাবো বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহাশয়কে। উনি আমাদেরকে উৎসাহিত হয়ে নিজে থেকেই এই প্রোগ্রামের জন্য নেটওয়ার্ক যেটা প্ল্যাটফর্ম লাগে আমাদের, সেটা উনি তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু উনি আজকে খুব ব্যস্ত থাকার কারণে প্রথমেই সরকার বলেছেন আজকে থাকতে পারবেন না সম্ভবত, আমাকে জানালেন একটু আগে। তো আমাদের এখন মিটিং এ আমাদের আজকে 2 জন গেস্ট আছে, মাননীয় পবিত্র সরকার মহাশয় এবং হরেরাম তেওয়ারি মহাশয়। তো আজকে অনুষ্ঠানে শুরু করার আগে আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক আমাদের সঙ্গে আছেন, ডক্টর প্রসেনজিৎ আচার্য, ফ্যাকাল্টি জিওগ্রাফি, ওনাকে কিছু বলার জন্য বলে তারপর আমাদের অনুষ্ঠানে শুরু করব। স্যার আনমিউট করবেন। অনেক ধন্যবাদ। প্রোগ্রামে I was an unexpected guest. I just want to attend the conversations with Dr. Sarkar, Pabitra Sarkar, and also other guests. Dr. Sarkar, আমি আপনার অনেকগুলো স্পিচ শুনেছি। This is really fascinating. আপনার বলার যে analytical the skill, and then based on the recent context of the education status of this country as well as the whole country is outstanding. এটা একটা স্পেসিফিক অকেশন যেখানে গোটা in fact that program should be organized at a state level, that the national education policy এটা কিভাবে আমাদের existing educationটাকে alter করতে চলেছে, বা whether we have any positive gain in your futures, or what are the drawbacks that should be thoroughly scrutinized in the eyes of the critics. সেটা একটা খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার যে স্টুডেন্টরাও যদি আমরা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করে আমরা কোন দিকে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার, আমাদের ফিউচার অ্যাচিভমেন্টস আমরা কোন দিকে নিয়ে যেতে পারবো, সেই সমস্ত দিকগুলো ইভ্যালুয়েট ওদের সামনে ডিসপ্লে করা উচিত। সেজন্য আশা করি আজকের আলোচনাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। আমি আশা করি যে আপনি এই সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে একটা কম্প্রিহেন্সিভ থট আউট স্টুডেন্টদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করবেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অনেক থ্যাংক ইউ স্যারকে। এবার আমরা মূল অনুষ্ঠানে যাব। আজকে যিনি প্রথম বক্তা, তাকে আমরা সবাই সবার স্যার হিসেবে চিনি। সারা পশ্চিমবাংলা, ভারতবর্ষ এবং বিদেশেও ওনার নাম ছড়িয়ে আছে। তিনি হলেন পবিত্র সরকার মহাশয়। জন্ম বাংলাদেশে 1937 খ্রিস্টাব্দে ঢাকাতে। তিনি চলে আসেন এদেশে 1947 খ্রিস্টাব্দে।
তিনি কলকাতা থেকেই পড়াশোনা শুরু করেন। তারপর তিনি ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকাতে চলে যান। ওখানে 1969 থেকে 1975 সাল এত বছর ধরে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি এবং পিএইচডি করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিঙ্গুইস্টিকের উপরে। তিনি 1973 থেকে 75 মধ্যে মাঝখানে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরো একটি ডিগ্রি অর্জন করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ইংরেজি দ্য স্টেটমেন্ট দুটোতেই তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমানে সভাপতি মহাশয় এবং বিভিন্ন ভারতবর্ষের বড় বড় অনেক সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত। অনেক পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন, সাধনা চ্যাটার্জি পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এবং প্রায় 20টার উপরে বিদেশে তিনি নিজের গবেষণা নিয়ে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা দিতেও গেছেন। আজকে আমরা আমাদের এই টপিকসের উপর আমরা তাকে পেয়ে খুব খুশি এবং আমাদের সমস্যা যেটা নিয়ে আমরা খুবই সবাই নিজেদেরকে সমস্যা যেটা করতে চাইছি বা আমরা যেটা সমস্যায় করছি সেখান থেকে আশা করি উনি একটা ভালো পথ আমাদেরকে বেছে দেবেন আজকে। সেই আশা নিয়ে, সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে স্যারকে আজকে আমাদের প্রথম বক্তা হিসেবে স্বাগত। এটা শুরু করবেন। শুভ দিন সবাইকে, শুভেচ্ছা এবং প্রীতি জানিয়ে আমি আমার কথা শুরু করছি। আমার ভালো লাগছে যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা যারা করছেন তাদের সমিতি তারা এইরকম একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে। এই ধরনের আলোচনা চক্রে আমি প্রায় বলতে আমন্ত্রিত হই, নিজের সাধ্যমতো যেটুকু বুঝি সেইটুকু নিয়ে কথা বলি, আপনাদের কাছেও সেইভাবেই বলব। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একটি কমিটি করেছিল, কমিটির মতামত সরকারকে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রীয় আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। আমার কথার সঙ্গে রাজ্য সরকারের মতামতের যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ আছে তা নয়। আমি আমার কথা তাদের জানিয়েছি, তারা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার কথাগুলো আমি আপনাদের কাছে বলব। যেটা আপনারা জানেন যে আমাদের দেশের যে ইতিহাস তাতে খুব অতীতে আমরা যাব না, কিন্তু 1813 থেকে 19শ শতাব্দীতে রাষ্ট্র দেশের শিক্ষায় একটুখানি সমর্থন দিতে শুরু করে। 1813 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারা 1 লক্ষ টাকা দিয়েছিল স্কুল শিক্ষার জন্য ভারতে। তারপরে আপনারা জানেন যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 1817-তে হিন্দু কলেজ হলো, 1824-এ সংস্কৃত কলেজ হলো, 1835-এ মেডিকেল কলেজ হলো। এরকম করতে করতে 1857-তে 3টে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। তারপরে কিছু কিছু বেসরকারি কলেজে, যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কলেজ 1872 সালে প্রতিষ্ঠিত হলো। এরকম করতে করতে এগিয়েছে স্বাধীনতার বছরে 1947-এ আমাদের এই ঔপনিবেশিক শিক্ষার যুগটা শেষ হল। ঔপনিবেশিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি ছিল? মূল লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যের জন্য কিছু দক্ষ কর্মচারী তৈরি করা। এবং যেহেতু আমাদের যারা শাসক ছিলেন তাদের ভাষা ছিল ইংরেজি, সেহেতু সেই ইংরেজি ভাষায় তাদের দক্ষ হতে হবে এবং ইংরেজি ভাষার মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যের কাজকর্ম চলবে,
এইটা ছিল মূল নীতি। 1835 সালে টমাস ব্যাবিংটন মেকলেকে এনে এই শিক্ষানীতিটা গৃহীত হয়েছিল, আপনারা জানেন। এবং তারপর থেকে আমাদের স্কুলের শিক্ষাও ইংরেজি ভাষায় চলতে শুরু করে। এইটা অনেকদিন চলে। পরাধীন ভারতে আস্তে আস্তে শেষ হয় স্কুলের শিক্ষা ইংরেজি প্রাধান্য। 1929 সালে প্রথম বম্বে ইউনিভার্সিটি মারাঠি ভাষায় পাঠ্য বই প্রচলনের সূত্রপাত করে। 1940 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার 11 বছর পরে বাংলা ভাষায় পাঠ্য বই অনুমোদন করেন। 1940 সাল থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু হয়, মানে বাংলায়, অবিভক্ত বাংলা। ফলে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্যটা আমরা বুঝি যে ঔপনিবেশিক সময়ে সাম্রাজ্যের উপকারের জন্য, সাম্রাজ্যের সহায়তার জন্য এটা চালিত হয়েছিল। তার ফলটা কি হয়েছিল সেটা একটু নেপথ্যের খবর দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সাধারণ ভারতীয় মানুষ, যাকে জনশিক্ষা বলে, তাদের শিক্ষা খুব একটা এগোয়নি। অর্থাৎ সাক্ষরতা, মানুষ, সব মানুষ, শুধু মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্তরা নয়, সমস্ত স্তরের মানুষ লেখাপড়া শিখবে, স্কুলে আসবে, এই ব্যাপারটা খুব ধীরে ধীরে প্রায় শামুকের গতিতে এগিয়েছে। 1871 নাগাদ 100 জনের মধ্যে মাত্র 3 জন ছিল সাক্ষর। 19 শতাব্দী চলে গেল, 1901-এ দাঁড়ালো কি? আমি একটা ওয়েবিনারে আছি, পরে কথা বলবো। 1901-এ দাঁড়ালো 5.96, 5.96। 100 জনের মধ্যে 6 জনও সাক্ষর। 1911-এ দাঁড়ালো 7 জনের, একটু বেশি। 1921-এ 9 জন, এবং 1947-এ দাঁড়ালো 17 জনের, 100 জনের মধ্যে 17 জন সাক্ষর। 1951-তে 4 বছর অবশ্যই আর একটু বাড়লো 24 জনের মধ্যে। এখন আপনারা দেখেছেন যে শতকরা 77.7 এই শতাংশ আমাদের দেশে সাক্ষর। আমি একটা ওয়েবিনারে আছি, আমি বিকেলে কথা একটা আলোচনার মধ্যে আছি। অর্থাৎ এখনো 100 জনের মধ্যে 23 জন মানুষ ভারতে নিরক্ষর। এর মধ্যে 1813 থেকে 2000, মানে 1947, 134 বছর গেছে। 1947 থেকে আমাদের প্রায় 73 বছর হলো। এখনো আমাদের দেশে 100 জনের মধ্যে 23 জনের মতো নিরক্ষর মানুষ আছে, এবং সমস্ত শিশুকে স্কুলে আনা সম্ভব। অথচ ভারত সরকার 1947-এ আমরা যখন নিজেদের হাতে ক্ষমতা পেলাম, তখন কিন্তু ভারত সরকার এই সুযোগটাই তৈরি হয়েছিল আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের কি প্রয়োজন, আমাদের কোন ধরনের কর্মী প্রয়োজন, তাদের কি ধরনের শিক্ষা দরকার, এই সিদ্ধান্তটা 1947 থেকে নেওয়ার সামর্থ্য আমাদের হয়েছিল, স্বাধীন যেহেতু আমরা। তার আগে পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রয়োজনেই যে আমাদের শিক্ষা চালিত হয়েছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে, যেটা হলো সমগ্র 19 শতাব্দীতে
যাকে বলে প্রফেশনাল কলেজ, অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, এই সমস্ত কলেজ সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে 5টির বেশি ভারতে তৈরি হয়নি। অর্থাৎ তারা ভারতীয় ডাক্তার, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, অন্যান্য ভারতীয় ম্যানেজার, ভারতীয় এই যে মানে দক্ষতা ভারতীয়রা নাগরিকেরা আয়ত্ত করবে, ইংরেজ সরকার সে ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরে অবশ্য দাবি ফলে কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়েছে, রুড়কিতে, কলকাতা, শিবপুরে, এগুলো আমরা জানি। তো ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই উৎসাহ একেবারেই ছিল। যাই হোক, 1947-এ আমরা আমাদের এই অধিকারটা পেলাম যে আমাদের শিক্ষানীতি আমরা নিজেরা নির্ধারণ করব, এবং তার ফলে আপনারা দেখছেন যে 24% থেকে আজকে 77%, এই 73 বছরে আমরা সাক্ষরতার দিক থেকে এগিয়ে এসেছি। অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু হয়তো যথেষ্ট অগ্রগতি নয়, কারণ মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে ঝিমে হচ্ছে গতি। যেমন 2011-তে আমাদের স্বাক্ষর ছিল 74.4, 74.4, সেখানে এখন 77.7 হয়েছে, মাত্র 3%, 3.3% বেড়েছে এই 10 বছরে। এটা খুব আমাদের পক্ষে ভালো কথা নয়। কিন্তু ভারত সরকার স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের শিক্ষা কেমন ভাবে চলবে সে নিয়ে অনেক কমিটি, কমিশন এগুলো বসিয়েছে। আপনার 1948-এ আপনাদের মনেই আছে আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে নিয়ে একটি কমিশন হয়েছিল শিক্ষার ব্যাপারে, রাধাকৃষ্ণন কমিশন। 1952-তে সম্ভবত, আমার তারিখটা দূরিয়ে যেতে পারে, মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে মুদালিয়ার কমিশন হয়েছিল। এইরকম করতে করতে 1964-66-তে বড় শিক্ষা কমিশন হয়েছিল, যার নাম কোঠারি কমিশন। তার আগেও ছোট ছোট অনেক কমিটি হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্তরে হয়েছে, রাষ্ট্রীয় স্তরে হয়েছে, মানে রাজ্য স্তরে হয়েছে। এবং 1968-তে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বলে পলিসি প্রচারিত। সেই 1968-তে আবার ত্রিভাষা সূত্র, 3 ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা, সেটাও প্রচারিত হয়। 1964-66 পরে, কোঠারি কমিশনের পরে 1986-তে রাজীব গান্ধী, তখন প্রধানমন্ত্রী, তিনি একটি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি প্রচার করলেন। সেটা আবার খানিকটা সংশোধিত হলো 1992-এ, এবং তারপরে এই 2019-এ একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রচারিত হলো। 2020-তে চূড়ান্ত শিক্ষানীতি। আমি যখন এই খসড়া এবং শিক্ষানীতি কতবার খসড়াটি পড়েছিলাম, এবারে শিক্ষানীতি আমাদের হাতে এসছে, তখন আমার প্রাথমিক যে অনুভূতি হয়েছিল, প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা একটু আপনাদের কাছে। যেহেতু আমারই মতামত, নিশ্চয়ই আমার মতামত বিতর্কমূলক হতেই পারে, সকলে আমার মত গ্রহণ করতে পারবেন না, এটা হতেই পারে, সেটা ধরে নিয়ে আমি বলছি যে খসড়া যে শিক্ষানীতিটা 2019-এ, তাতে আমি তো ভাষার লোক, আমার মনে হয়েছিল ভাষাটা খুব উচ্ছ্বসিত ভাষা, অনেকটা নির্বাচনী ইস্তাহারের মতো, আমরা এই করে ফেলবো, সেই করে ফেলবো, এবং মনে হয়েছিল যে লিখে ফেলে একটা প্রস্তাবকে খসড়া করে ফেলে আমরা বিপ্লবটা করে ফেলেছি, সব বদলে গেছে, রাতারাতি বদলে গেছে, লিখেই আমরা বিপ্লবটা করেছি, এইরকম মনে হয়েছিল খসড়াটা পড়ে।
কিন্তু পরে দেখছি যে 2020 যে সেটা ভাষা খানিকটা সংযত, এত উচ্ছ্বসিত নয়, তবু এতে অনেক যাকে বলে অ্যাম্বিশাস, উচ্চাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষী কথা বলা হয়েছে এবং ভারতীয় এই পর্যন্ত প্রচারিত ভারতীয় শিক্ষানীতির একটা আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ও মাঝখানে আমি ভুলে গেছি যে 2009 সালে রাইট টু এডুকেশন বলে একটি আইন হয়েছিল, 2010 থেকে প্রচারিত হয়েছিল সেটা, যে সবাইকে শিক্ষা, এটা এই আইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিক্ষাটাকে একটা নাগরিকের অধিকার হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 2010 থেকে সেটাকে চালু করা হয়। এই মাঝখানের এই কথাটা বলতে আমি ভুলে গেছি। বর্তে ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য স্তরে অনেক সিদ্ধান্ত রাজ্য থেকে নিয়েছে। রাজ্যরা শিক্ষার মাধ্যম কি হবে, শিক্ষা কখন থেকে আরম্ভ হবে রাজ্য স্তরে, কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তরে ও সর্বশিক্ষা অভিযানের কথা আমি ভুলে গেছি, যেটা এই 2001 এইরকম সময় থেকে সর্বশিক্ষা অভিযান বয়স হয়েছে বলে মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। আর একটু পিছিয়ে আমি আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে 1988-তে একটা বয়স্ক শিক্ষার একটা বড় ড্রাইভ নেওয়া হয়েছিল। ইউনেস্কোর টাকা আসাতে এখানে ন্যাশনাল লিটারেসি মিশন বলে একটা মিশন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তার ফলে সারা দেশে সাক্ষরতা একটা বড় আন্দোলন তৈরি হয়ে যায়। কেরলে তো এমনিতেই কেরল এগিয়ে আছে আমাদের সাক্ষরতার দিক থেকে। কেরলের এর্নাকুলাম জেলাটা সার্বিক স্বাক্ষর হিসেবে প্রথম চিহ্নিত হয়। সার্বিক স্বাক্ষর মানে এই আমাদের ভুল ধারণা যেন না থাকে সবাই স্বাক্ষর হয়ে গেছে, তা না। সার্বিক স্বাক্ষর একটা টেকনিক্যাল টার্ম। টেকনিক্যাল টার্মটা কি না, যতজন সাক্ষরতা পরীক্ষা নেবে তাদের মধ্যে 60 বা 65 জন পাশ করলেই সার্বিক সাক্ষরতা বলে দেওয়া হবে। এই কথাটা আমরা অনেকে না বুঝে, সাংবাদিক বন্ধুরাও না বুঝে অনেক সার্বিক স্বাক্ষর হয়ে গেছে, একজন নিরক্ষর মানুষ কেন থাকবে, এই ধরনের কথা আমরা বলি। ওটা একটা টেকনিক্যাল পরিভাষা। সেই অনুযায়ী সার্বিক স্বাক্ষর হয়েছিল এর্নাকুলাম এবং পরে ভারতের বহু জেলা সার্বিক স্বাক্ষর হয়েছে। পশ্চিমবাংলারও বেশ কয়েকটি জেলা সার্বিক স্বাক্ষর হয়েছে। কাজে এইভাবে এগিয়েছে। রাজীব গান্ধীর, আমি আবার পিছিয়ে গিয়ে বলি, রাজীব গান্ধীর শিক্ষানীতির পরে ন্যাশনাল লিটারেসি মিশন বয়স্কদের শিক্ষার জন্য হলো, তারপরে সর্বশিক্ষা অভিযান হলো 2001 নাগাদ, তারপরে 2009 এলো ওই রাইট টু এডুকেশন, তারপরে 2019 আমরা পেলাম এই খসড়া শিক্ষানীতি, 2020-তে চূড়ান্ত শিক্ষানীতি। এই ক্রনোলজিটা, এই ধারাবাহিকতাটা আমাদের যেন মনে থাকে। কিন্তু 1947-এর পরে আমরা আমাদের শিক্ষা কিভাবে নেব, রাষ্ট্রের নাগরিকেরা কি ধরনের শিক্ষা নেবেন, সেইটি আমরা সিদ্ধান্ত করবার অধিকার পেলাম। এবং তার ফলে অজস্র কলেজ স্থাপিত হলো, স্কুল স্থাপিত হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে গেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল কলেজ, মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বেড়ে গেল, বেসরকারি স্কুল কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। আগেও ছিল কিছু, কিন্তু বেড়ে গেল, অনেক বেড়ে গেল। ফলে ভারত এখন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হায়ার এডুকেশন সিস্টেম ভারতে আছে, এইটা বলা যায়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হায়ার এডুকেশন সিস্টেম ভারতে। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে 100 জনের মধ্যে 23 জন এখনো নিরক্ষর। এই ব্যাপারটা আছে, এইটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষানীতি প্রচারিত হলো। এই নতুন শিক্ষানীতিতে একদম 0 বয়স থেকে শিশু
একদম পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং রিসার্চ পর্যন্ত একটা পরিকল্পনার মধ্যে আনা হয়েছে। এটা একটা ভালো দিক যে শিশুকে ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাচ দেম ইয়াং, সেই ক্যাচ দেম ইয়াং অনেক অল্প বয়স থেকেই ধরা হয়েছে। 3 বছর বয়সে শিশু স্কুলে আসবে। কি স্কুল? ওই অঙ্গনওয়াড়ি বা প্রাক প্রাথমিক স্কুল 3 বছর বয়সে আসবে। আমরা প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে যাব, সে প্রস্তাবগুলো কি আছে, আমাদের প্রশ্ন বা সংশয় কোথায় আছে, এইভাবে আমরা এগিয়ে যাব। আচ্ছা, আমি যে বাংলায় বলছি এতে কারো অসুবিধা হচ্ছে না তো? বাংলা মাঝে মধ্যে কি একটু ইংরেজি মিশিয়ে বলবো? হ্যাঁ স্যার, আপনি ইংলিশ বেঙ্গলি আপনার যেটা সুবিধা হয় আপনি বলুন। আচ্ছা, বেশ, ওকে। আমি এখন একটা ওয়েবিনারে আছি, আমি 5:30-6টা নাগাদ। So the child has to come to school at when he or she is 3 years. What will happen before that? তার আগে কি হবে? তার আগে বলা হচ্ছে যে বাবা মা 0 to 3 years এই শিশুকে they will make him or her school ready, স্কুলের জন্য তৈরি করবে। তার মানেটা কি? তার মানে কোনো ডিটেইলে সেটা বলছেন না, তা আমরা ধরে নিচ্ছি তাকে লেখা কাকে বলে, লিখতে হবে, যে লিখি যে সবাই লেখে সেটা একটু পরিচয় হবে। হয়তো তারা গল্প বলবেন, গল্প বলে সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা হবে। সাধারণভাবে ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস থেকে বা এনভায়রনমেন্ট সম্বন্ধে they will give the child a kind of very elementary knowledge orally, মুখে মুখে তারা একটা এলিমেন্টারি নলেজ দেবে। এর কোনো প্রোগ্রাম বা প্রজেক্ট এই শিক্ষানীতির যারা করেছেন তারা দেননি। আমাদের মনে হয় যেখানে এখনো 23% মানুষ নিরক্ষর, তারা তাদের সন্তানদের কিভাবে স্কুল রেডি করবেন, এই প্রশ্নটা আমাদের মনে থেকে গেছে। নিরক্ষর আর স্বাক্ষর হলেই যে সব জেনে যায় তা তো নয়। অনেক সময় সাক্ষরতার নাম সই করা মাত্র, তারপরে অভ্যেস না থাকলে ভুলে যায়, সাক্ষরতা ভুলে যায়। ফলে এই যে এবং নট এডুকেটেড, আই ডোন্ট ইকুয়েট, লিটারেট হলেই পারে না, আবার ইলিটারেট একজন চাষি আমাদের কাছে সেটা একটা জরুরি জ্ঞান। ফলে লিটারেট ছেলে 3 বছর বয়সে আসবে, will be brought to school with 25 মধ্যে ভারতের সমস্ত শিশু। আমরা 73 বছরের দেখেছি এটা সম্ভব। এই 3 বছর পরে যখন তাদের হবে তখন তারা ক্লাস 1-এ ঢুকবেন। এই 5 বছর হচ্ছে এবং প্রাইমারি স্কুলের প্রথম 2 বছরে একটা ফাউন্ডেশনাল কোর্সের মধ্যে দিয়ে, ফাউন্ডেশনাল এডুকেশনের মধ্যে দিয়ে বাচ্চাদের পাঠানো হবে 3 থেকে 8 বছর পর্যন্ত। 3 থেকে 8 বছর পর্যন্ত সেটা বলাই হচ্ছে যে খেলাধুলোর মধ্যে দিয়ে হবে, খেলাধুলো, গান বাজনা, এটা এখনো হয়, এখনো যে হয় না তা নয়, চেষ্টা হয় ছেলে মেয়েদের। বেসরকারি স্কুলে অনেক ভালোভাবে হয়, সরকারি স্কুলে অত ভালোভাবে হয় না, কিন্তু মোটামুটি ভাবে জয়ফুল লার্নিং যেটাকে বলা হয়, জয়ফুল লার্নিং এর একটা চেষ্টা করা হয় পাবলিক স্কুল এবং প্রাইভেট স্কুল দুটোতে। তাহলে এই ফাউন্ডেশনের পরে তারা গেল প্রাইমারিতে। প্রাইমারিতে প্রথম 3 বছর ক্লাস 3 to 5, age 8 to 11,
এই প্রথম 3 বছর ওই বেসিক ম্যাথমেটিক্স, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স, অ্যারিথমেটিক আমি শুনছে, আর তাছাড়া ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারিথমেটিক আর এনভায়রনমেন্টাল নলেজ একটু। ঠিক আছে, নাথিং এগেইনস্ট দ্যাট, ভালো প্রকল্প। কিন্তু এবার বলা হচ্ছে এখন যেভাবে স্কুলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, অঙ্গনওয়াড়ি এক জায়গায়, প্রি প্রাইমারি এক জায়গায়, প্রাইমারি আরেক জায়গায়, সেকেন্ডারি আরেক জায়গায়, এই ব্যাপারটা বদলে ফেলা হবে। এই জিওগ্রাফিক্যাল ডিসপারশন উইল বি ডান অ্যাওয়ে উইথ। এখানে কি হবে? স্কুল কমপ্লেক্সেস উইল বি মেড, স্কুল কমপ্লেক্সেস, অর্থাৎ প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি, প্রি প্রাইমারি জুড়ে দেওয়া হবে। সম্ভব হলে প্রাথমিক স্কুলকে মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। সো দেয়ার উইল বি ওয়ান কন্টিনিউড স্টেয়ার, একটা সিঁড়ি, একদম তলা থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত একটা সিঁড়ি, ধাপে 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 অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, এই সিঁড়িতে এক জায়গায় স্কুল। আমি জানি না how it will be possible to overcome the geographical boundaries, geographical distances, কিন্তু there is a plan to establish school complexes. Schools will be brought together somehow, if not geographically, but notionally. তাদের একটা ফর্মালি, তাদের একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে, একটা রিলেশনশিপের মধ্যে একটা কানেক্টিভিটি তৈরি করা হবে। এটাও ভালো, এটা খারাপ নয়। তারপরে 3 বছরের পরে 5, 3, 3, তারপরে 4। এই 4-এ গিয়ে আমাদের একটু 4 বছরটা আর অ্যানুয়াল সিস্টেম থাকবে না, থাকবে সেমেস্টার সিস্টেম। 9, 10, 11, 12, 8টা সেমেস্টারে there will be 8 semester to cover all these 4 classes. 8টা সেমেস্টারে হবে। এখানে একটু অস্পষ্টতা আছে আমার কাছে, যে 10 ক্লাসের এক্সামিনেশনটা will it be equally important as a school leaving examination? স্কুলের আমাদের এখানে মাধ্যমিক আছে, অনেক জায়গায় অন্য আইএসসি আছে, সিবিএসই আছে। 10 ক্লাসের পরে একটা পরীক্ষা আছে, you get a diploma, and on the basis, on the strength of that diploma, আমরা অনেক সময় কিছু কিছু চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারি। কি সেগুলো? না, পশ্চিমবাংলায়, অন্য জায়গায় হয় না বোধহয়, পশ্চিমবাংলায় প্রাইমারি স্কুল টিচিং এর জন্য আমরা দরখাস্ত করতে পারি, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কশিপের জন্য আমরা দরখাস্ত করতে পারি, পুলিশ কনস্টেবলের জন্য আমরা দরখাস্ত করতে পারি। এখন এই ডিপ্লোমাটা যদি তুলে দেওয়া হয়, বলা হয় যে না, 12th ক্লাসের ডিপ্লোমা তোমাদের দরকার ফর এনি সাচ জব, তখন সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় একটু সমস্যা হবে, যে আমাদের চাকরি পাওয়ার বছর গরিব দেশে, এখানে আনএমপ্লয়মেন্ট বিশাল প্রবলেম, এবং ইট ইজ গোয়িং টু বি ইভেন much higher a problem after corona. সেখানে 10 ক্লাসের পরে যে চাকরিগুলো পাওয়া যেত, সেগুলো যদি 11-12 ক্লাসের পরে পেতে হয়, 2 বছর আমাদের জীবন থেকে চুরি হয়ে যাবে। আমার কথা ভুল হতে পারে, কিন্তু এই কথাটা একটা মনে হচ্ছে। এইটা গেল স্ট্রাকচারেশনের দিক থেকে, এইভাবে 5, 3, 3, 4 স্ট্রাকচারেশনের দিক থেকে যে ব্যবস্থা,
সেইটাই। এবার আমি কন্টেন্টের কথা একটু আসি, যে প্রথমে বলা হচ্ছে যে the medium of instruction will be mother tongue or a local language. এই কথাটাও raises some question in our mind. Why there is an option, mother tongue as local language? আমরা বুঝতে পারি অপশনটা কেন। অপশনটা হচ্ছে যে হয়তো বাঙালি ছেলে মহারাষ্ট্রে থাকবে, তখন বাংলা পড়ার সুযোগ তার থাকবে না, তখন মারাঠি মিডিয়ামে তাকে পড়তে হবে, এখন যেরকম হয়। বা কন্নড় ছেলে সে হয়তো হরিয়ানায় থাকবে, তখন তাকে হিন্দি মিডিয়ামে পড়তে হবে, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে মাদার টাং ডাজন্ট বিকাম সুপ্রিম। The absolute opportunity for mother tongue education isn't there. Somehow it had to be compromised. এই কম্প্রোমাইজের ব্যাপারটা আমি মনে করি ঠিক না। Mother tongue education can be given through online. এখন অনেক সুযোগ হয়েছে, technology is there, so that wherever the child is, mother tongue education can be imparted to him or her. এটা সম্ভব। তো কাজেই এই ধরনের ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরিষ্কার বলা উচিত ছিল। মাদার টাং কোথায় সম্ভব নয়, where the child has to be taught in local language, or whether there is an option, better option, whether mother tongue can be taught everywhere in the world. সম্ভব সারা পৃথিবীতে এখন যেখানেই যে ভাষার ছেলে থাকুক, অনলাইনে তাকে মাদার টাং শেখানো সম্ভব। অনেক অনলাইন কোর্স আছে মাদার টাং শেখানো হয়, এটা থাকা উচিত ছিল। তারপরে বলা হয়েছে যে মাদার টাং চলবে বিয়ন্ড ক্লাস 8 চলবে। এখন এমন প্র্যাকটিস, আমরা অনেক সময় হিউম্যানিটিস আমরা মাদার টাঙে MA রিসার্চ পর্যন্ত করতে পারি না। কোথায়? সায়েন্সে পারি না। সায়েন্সে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত অনেক জায়গায় মাদার টাং চলে। মাদার টাং in a limited sense. Mother tongue used in education is not our first language. Our first language is what we learn at home from our mothers or from our caregivers. But in school, we learn the standard form of the language which is also written. Home language is not our mother tongue. The planners of this new policy don't seem to know the difference. Anyway, দেখা গেল যে মাদার টাং চলবে, কিন্তু এরা বলছেন না, they do not envision a time when all sorts of education can be given at any level in mother tongue. Is it an absurd idea? In this country, it sounds absurd. But in other countries of the world, in Japan, in China, in Russia, in the Middle East, in France, Germany, Greece, Italy, let alone the English-speaking countries. সব জায়গায় তো তাদের নিজেদের ভাষায় তারা একদম শেষ পর্যন্ত পড়ে। আমরা কেন এই সাহসটা বলবো না যে আজ থেকে 20 বছর পরে আমাদের ছেলেমেয়েরা they will learn everything through mother tongue at all levels. And I don't mean that they won't learn any other language.
They should learn other languages. As they say about English, he knows little English who only English knows. যে শুধু ইংরেজি জানে সে খুব কম ইংরেজি জানে. So we can also say we know little Hindi who only Hindi knows. We know little Bengali who only Bengali knows. আরেকটা ভাষা আমাদের শিখতেই হবে. একটা কেন, একাধিক অনেক ভাষা আমাদের শিখতেই হবে. Many of you have experience of doing work, learning in a foreign university. And there you will find সেখানে কি হচ্ছে? আর সেখানে if you do your MA, you have to learn 2 more languages besides English. ইংরেজি ছাড়া that you can read research papers, research literature in other languages. You must prove that you have the knowledge of 2 other languages, research-oriented languages, French, German, even Greek, Latin, classical languages. And when you do your PhD, even in an English-speaking country, you have to have the knowledge of 3 more languages, 4 more languages. So this has become the practice that if whatever we learn in our mother tongue, but alongside with our mother tongue, we learn 2 or more languages. This policy we can also accept in our education policy, but the planners of this policy didn't have that in mind. কিন্তু অন্যদিকে যেটা করা হয়েছে স্কুল লেভেলে, they suggested learning 5 languages. That sounds absurd. তখন ঠিক আছে মাদার টাং মিডিয়ামে তারা শিখবে, but along with that they will learn English too from the very beginning, from primary stage onwards. When they reach their, I think, 8 years, they will have to learn another language, Indian language. Another Indian language. And beyond 8 years, they have to learn 1 Indian classical language. And by Indian classical language, there is a snag, there is a catch. There were classical languages of ancient times that we know of. Sanskrit, Arabic, Greek, Latin, Hebrew. All these were internationally known as classical languages. However, in 2004, the government of India, in its earlier dispensation, decided to offer classical diploma to some other languages also. Tamil was given the first classical language status in 2004. That was not questioned because Tamil is also a very ancient language. And what is strange and somewhat ridiculous, Sanskrit was afforded the status of classical language the next year, 2005. That sounds somewhat ridiculous to me. And then, one by one, Kannada, Malayalam, Telugu, and now Odia in 2017, all these languages were given classical status.
I think this was a political decision, and everybody may not agree with these decisions. I am not against any language getting some status or honor, but this seems to be not an academic one, but a political decision. And from one such classical language, a student has to learn one. And not just that, beyond class 8, they have to learn one foreign language outside of English, French, Japanese, Italian. And so there are in all 5 languages a child has to learn in his or her school duration. As a linguist, I have very strong reservation about that. You will judge. The next outstanding feature of the school syllabus is that it has been broken open. What do I mean by broken open? That there will be specializations. A child will learn physics, but along with physics, he or she can learn also music. Music will be a course. Painting will be another course. This has been in vogue in the West for long. It is called cafeteria approach. You go to a cafeteria, you order different kind of food, Chinese, continental, Indian, you enjoy it. And in the school education also they have introduced cafeteria approach, so that you can learn physics, go on specializing in physics, but you can also learn music or painting or history or any other course you may choose, maybe. But our question here is, the promises are very good, but will the government be able to organize such classes, such courses within a single school? Will there be a music room? Can they provide a music teacher and instruments and a painting department? Course history department will be there, a history teacher will be there, a teacher for music, teacher for sports events, sports. Will the government will be able to provide all these courses that can be chosen by the student? এই প্রশ্নটা জেগে ওঠে। প্রশ্নটা জেগে ওঠে কেন? কারণ ওই ৭৩ বছরে আমরা অনেক প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, এখনো ওই ২৩ জন নিরক্ষর থেকে গেছে, এখনো প্রচুর শিশু, প্রায় শতকরা ২৫% শিশু স্কুলে আসেনি, স্কুল ছুট হয়ে যায়। 2011-তে যে পরিসংখ্যান সেন্সাস ছিল, within class 8, 50% students become dropouts. 2011-তে এইটা ছিল। 2009-এ রাইট টু এডুকেশনের যে সমস্ত promises were made, very few of them have been fulfilled. স্কুল ঘরে টাকা দেওয়া হয়নি, ইকুইপমেন্ট দেওয়া হয়নি, কিছুই হয়নি। ফলে আমাদের লিটারেসি মাত্র 3 পয়েন্টে গিয়েছে। ভাবুন, 2011 থেকে 2021 এই এখন স্যাম্পল পাওয়া গেছে, 74 থেকে 77 এ গিয়েছে। কাজে প্রমিসেস ক্যান বি মেড, there may be promises galore, কিন্তু how many promises will be fulfilled, there remains a catch. এই সমস্যা থেকে গেল স্কুল স্তরে।
I'll have to cut it short. Let me make a phone call. I have a class to take at Ranchi University for 12 o'clock. I'll postpone it for some time. Hello, Nanda. নন্দ নন্দ তোর ক্লাসটা একটু মিনিট 15 পিছিয়ে দিতে পারবি? আমি একটা বিদ্যাসাগরে আমি তাহলে 12:20 আমি চলে আসবো, কেমন? ঠিক আছে, ওদের বলে হায়ার এডুকেশন যেটা করা হয়েছে, প্রথমে স্ট্রাকচারটা বলি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিশেষ করে বলা হয়েছে যে ইউনিটারি ইউনিভার্সিটি গুলো, যে ইউনিভার্সিটি শুধু একটা দিকে, যেমন পিলানি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বা এই যে একটা বিষয় পড়ায় বা একটা ফ্যাকাল্টি আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ, এই একটা ফ্যাকাল্টি আছে, such universities will be eased out slowly. এই ধরনের ইউনিভার্সিটি থাকবে না, মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইউনিভার্সিটি হবে, মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইউনিভার্সিটি। এইটা সব ইউনিভার্সিটি, ইউনিটারি ইউনিভার্সিটি আর থাকবে না। I think they have also the same plan for the IITs. These will all be turned into universities, multidisciplinary universities. Secondly, there will be no affiliated colleges. And many affiliated colleges will become autonomous colleges, degree giving colleges. Affiliated college gulo sob autonomous hobe with the state support, এবং এরা ডিগ্রি দিতে পারে। অর্থাৎ আমি আপনি যে কলেজে পড়ি, সেটা গ্রামের কলেজ হোক, এটা কালক্রমে অটোনমাস হবে এবং তারা ডিগ্রি দেবে। এটা একটা সমস্যা থেকেই যাবে। There will be a kind of caste system among the degrees we can get. গ্রামের একটা দুর্বল কলেজ থেকে আমি যে ডিগ্রি পেলাম, আর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আমি যে ডিগ্রি পেলাম, এই দুটো ডিগ্রির মূল্য এক থাকবে না টু আওয়ার এমপ্লয়ার্স। এই ডিগ্রির মূল্য এক থাকবে না। জানি না এই সমস্যাটা তারা কিভাবে সমাধান করবে। অর্থাৎ দেয়ার উইল বি এ কাস্ট সিস্টেম among the employment seekers also with a degree at hand, একটা ফুটবল কলেজের ডিগ্রি আর একটা খুব বিখ্যাত কলেজের ডিগ্রি, দাম এক থাকবে না। ঠিক আছে, হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন, HEI বলছেন এরা, তারা একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইউনিভার্সিটি হবে। আবার ইউনিভার্সিটির মধ্যেও দুটো ভাগ হবে, একটা হবে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ইউনিভার্সিটি, emphasis on research only. University that will produce knowledge, not distribute it, not distribute it. রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হবে বিদ্যার নির্মাণ, বিদ্যার সৃজন, বিদ্যার বিতরণ নয়। তো ঠিক আছে, রিসার্চ সেন্টার, রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ইউনিভার্সিটিস রইল, আর টিচিং ইউনিভার্সিটিস রইল।
টিচিং ইউনিভার্সিটিসে হবে, টিচিং এ এমফাসিস থাকবে, কিন্তু হাতে রিসার্চ হবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অটোনোমাস কলেজগুলো, দেয়ার উইল বি নো অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ অ্যাজ সাচ। অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ না থাকলে ওই যে বললাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তার একটা তীব্র ইকুয়ালিটি আছে। I got a degree from Calcutta University and I got a degree from Agra College. That will be different হবে। কাজে এটা তারা ভেবেছেন কিনা আমি জানি না। এগরা কলেজ সম্বন্ধে আমার খুব কোনো খারাপ ধারণা নেই। আমি এগরা কলেজে সেমিনার করেছি। এগরা কলেজ ভালো কলেজ, কিন্তু ধরা যাক যে প্রেসিডেন্সি কলেজ যেটা কলেজ আছে ইউনিভার্সিটি বা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, তার ডিগ্রি আর এগরা কলেজ বা গড়বেতা কলেজের ডিগ্রির একটা তফাৎ থাকবেই। আচ্ছা, এই স্ট্রাকচারেশনের কথাটা আমি ছেড়ে দিলাম। অটোনমির কথা বলছে, অটোনমিটা কখনো কখনো ফিনান্সিয়াল অটোনমি দেওয়ার কথা ভাবছেন। ফিনান্সিয়াল অটোনমি গরিব কলেজগুলো, গ্রামের কলেজগুলো, দূরের কলেজগুলো, দুর্বল কলেজগুলোর ফিনান্সিয়াল অটোনমি কিভাবে হবে, তারা কিভাবে কালেক্ট করবে ফিনান্স, প্রত্যেকে তুলবে, ছাত্রদের মাইনে যদি বাড়ায় বহু ছাত্রছাত্রীর কলেজে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে যাবে, একদম প্রাইভেটাইজেশনের দিকে চলে যাবে। প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন গুলো এমন প্রচুর টাকা নেয়। আমি জানি কলকাতার একটি মিশনারি কলেজ অনার্সে ভর্তি হতে 13,000 টাকা ফি নিচ্ছে। গ্রামের গরিব পরিবারের ছেলের পক্ষে 13,000 টাকা ফি দিয়ে এবং প্রায় ওই ধরনের মাইনে দিয়ে 2,000 টাকা মাইনে দিয়ে তার পড়া সম্ভব নয়। এতে অনেক ছেলে আবার ড্রপ আউট হবে এবং তার ফলে আনস্কিল লেবারের সংখ্যা আমাদের দেশে বেড়ে যাবে, আনস্পেশালাইজড আনস্কিল লেবার। এখন ওই যে ক্যাফেটেরিয়া অ্যাপ্রোচের কথা বললাম, ওই ক্যাফেটেরিয়া অ্যাপ্রোচও এখানে চলবে। এখানে স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ, ফিজিক্স নিতে পারবে, সে মিউজিকও নিতে পারবে বা হিস্ট্রি নিতে পারবে। আমি বুঝলাম যে হিস্ট্রি, ধরা যাক যাদবপুর ইউনিভার্সিটি basically engineering university, but it has from 1956 to other faculties also, faculties of humanities, faculties of science, so that it has become a full university. Now it has to have a music department. Now it has to have a painting department. Will the government be able to provide all this? The government may say, yes, we will, slowly will. But once again, this involves so much infrastructure building, যেটা আমাদের মনে হয় যে এই ব্যাপারটা খুব একটা ভালো পরিকল্পনা হয়নি। কেন হয়নি আমি হয়তো একটু ব্যাকডেটেড, তার কারণ আমি বলছি আমাদের কি গায়ক কম পড়েছে? Is there any dearth of singers, painters in this country? So that if you want to, okay, one may be free to choose, one may enjoy, and is there গায়ে খাটুনি চাকরি কেউ নিচু নজরে এটে রাখে, চুইংগাম শক্ত সেগুলো হ্যালো স্যার, জয়েন করুন। হ্যাঁ, এবার বল, আনমিউট করবেন না। You are audible, sir. You are listening it, sir. Okay. Thank you. Opportunity to talk about education policy of 2020. I was very honored. At the same time,
I consider to be fortunate to hear my previous speaker who talked about education and its various aspects in detail, right from the level of elementary to higher education. We are talking here about India's policy of 2020. The very first thing that India's educational policy. When we talk, in my perception, it should be well explained and understood. India is not a country like many of the European countries where one language is. You don't come across the same diversity that you find in our country. So India is unique. Cultural systems are here. You have retrieved similar is the experience as far as geography and economy is concerned. This is number one. The diversity of the country, not only in cultural sense, but also in the economic sense. Number two, when we talk about this country, or any discourse would be incomplete unless you talk about the people. And when I talk about people, we have to be very different, unlike Europeans. This I can say, and I do think that very often we find what we speak, what we think, and the way we act, there is no meeting point. So we think differently, we act differently, and we talk differently. And people at the same time. Or else, why I say like that? The same Indian, when he crosses Indian lines into US or European countries, he becomes a different person, professionally, socially, and it is needed to look into that what makes that Indian who are somewhat different back home and different something that must be explored. It must be thoroughly analyzed. Policy, the origin of policy is based existing policy basing those and ideological perception of the policy makers. A need arises to bring changes in policy measures so that the new issues could be addressed effectively. This conceptual frame of reference, I am not aware whether why it is considered that the existing education policy has failed to address the existing or new challenges. Because I find that many of the issues which are discussed in the new education policy, they have been in existence in Indian education system right from the very beginning. So much so that most of the educational committee, and if one looks into their recommendations, they have been very similar to each other. Say for instance, we have been talking about quality education, which means that the education which is arranged here in this country is not quality education. We have been talking about raising the standard of quality research at the same time, which means our research is not quality research. So why we have not been able to achieve these two things? Standard in quality of education
and standard in quality of research. My previous speaker tell about the elementary that in spite of concerted effort, Government of India has not been able to provide education to all. We had a number of central universities, IITs, IIMs, private institutions, all India Institute of Medical Sciences. Why we have not been able to achieve the recommendations of the previous committees? Recommendations where we have failed. And that's what the theory of functionality speaks about. Can I quote it in Bengali? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Exact. Ghoda ache. Kabuli Ghoda means the Ghoda from, it's a famous high quality or hybrid horses. একটা সুন্দর ঘোড়া আছে, খুবই সুন্দর চাল চলন, খুবই সুন্দর রং, খুবই ইয়াং, দেখতে খুব ভালো, খুব ভালো, কিন্তু একটু মারা গেছে। আরে যদি ঘোড়াটা মারা গেল তাহলে সুন্দর আছে, খারাপ আছে, ভালো আছে, কি ব্রিড আছে কি না আছে সেখানে কিছু মানে নেই। So anything good or bad is not good or bad in itself. Its application in day-to-day life makes it good or bad. The same theory of functionality speaks about that no matter in the world which is not good or bad at the same time. What makes it good or bad at the same time is its practicality. Even if you take, say, for instance, alcohol within a limit, it offers. But if it goes beyond that, atika bhala na bolna, atiki badi na do, atika bhala na barsana, anything in excess is undesirable. It becomes the same matter, the same activity, the same thing becomes. So, one cannot judge any policy document on. We are specialized in. It sounds to be lofty ideas. It looks to be very good. But when it comes to translating it, then the major problem appears. And when the major must keep in mind that we are talking about India, which is so diverse, I told you in the beginning, to import the manpower responsible to execute and implement these policies from some other planet or from India itself. And if you are going to accord this responsibility, assign this responsibility to the Indians, there would be attitudinal change in them so that they can translate these policy measures in later and spirit. In experience, about several policies that have been introduced in this country in the last 70 years. Now I come to the proper issues of education. I would be sharing my experience, which I have, which I have gathered in my career as a teacher. I would like to mention that in this kind of seminars, I would have loved to hear or look for participants, those who are stakeholders of education. We may be one of the stakeholders, but we do not come first. Who comes first then? Those who are doing research and able to produce, to be managed, to be brought.
In a seminar like this one, that deters people from joining. Unless, you have some persons who are there. I would like also to add one thing more here when I was talking about that there are two kinds of people in any society, whether it's traditional societies of East Asia, Africa, Latin America, or Europe or North America. Themselves into their sea. They go anywhere, they will come out. Born genius that we talk about, some person think, be the gifted person, God gifted. Influenced by the system that they are brought up in. They work in, they survive. And if a teacher is appointed by compromising with his or her quality, you can imagine that the teacher is going to, and that's why that quality which has been compromised initially can never be compensated later on. That is how society is transformed. That is how quality research could be brought out. How or some compromises were made. If compromises were made, that would be reflected in their teaching performance for generations to come. Ideals. Which medical treatment curing being effective in case of patient's illness is the only important doctor. You have doctors everywhere in all streets and lanes. Dubai, only few have got their importance because they have been able to deliver the goods. Let there be a social audit, as I told you. Let there be persons, those who are stakeholders, and their questions, their concerns must be addressed. Possibly that could bring out quality change in our research activities. Not by persons who are responsible to decorate things in good words. The vision says that an education system rooted in Indian ethos for equitable and knowledge society, providing high quality education to all. We have not been able to provide elementary education to all, but we have been talking about providing high quality education to all. Yes, our heritage has been very rich. Ancient traditions are very good. But the time, to repeat again, I do not deny that we can learn lessons from anywhere, not only ancient India, but anywhere. Let us not be West followers. We know that anything is relevant to the society's culture. Policy measures have to be modified, have to be suitably constructed according to the preferences of the people who are going to practice and adopt it. If those things are ignored at any point of time, that is going to be compromised and reflected in performance of professionals. As a result, we have the teaching capacity without value for teaching, professional commitment to teaching. We have engineers without commitment to the engineering ethics, and we have medical doctors without subscribing to medical ethics. Professional achievement or professional development is contrary to that. It does not speak about it. I would have been a happier person. I was looking for that one, that yes, we must do quality research. It will satisfy the researcher more than anybody else. But the researcher who is doing research is not satisfied by herself or himself because of that thing.
can those points, can those forces and factors be addressed effectively? When I come to that one, sometimes I find that the policy document is silent or is not very elaborate on those aspects. I am not a pessimist or may make changes in course of time, but those are the fundamental issues. Let there be a number of documents, unless those fundamental basic issues which I said in simple terms, the infrastructure, equitable or equality of opportunities, and the matching resources. If efforts are not made in those directions, possibly we may not be able to achieve what we intend to achieve. Thank you very much again. So thank you again for giving me this opportunity to share my views before you. Thank you very much. Thank you so much, sir. It's such a wonderful, intellectually sound and thought-provoking speech which you delivered, sir. And we are really enlightened and socially gratified. Definitely socially gratified thoughts. And definitely we said about that it's embraced and attached with your ideas and thoughts with the new education policy 2020. Sir, I would like to get from permissions from you, if you allow me or allow us. Yes. Thank you, sir. Anybody else who want to share their any special remarks in this regards on national education policy or remarks on the Hariram Tewari sir's speech? Yes, I have a few questions. Yeah, sure. At first, thank you, sir. I have enriched by your valuable speech. I have a few questions regarding the new National Education Policy 2020. Sir, National Education Policy has suggested the abolition of examination in school education in most of the classes. So in India, like a developing country, where the ratio of teacher to students is very poor, is the abolition of examination system, pass-fail system, has negative impact to the education? Number two, the importance of mother language and English national education policy, and instead of this, the importance of Sanskrit and Hindi has increased. So a country of multi-language, is it not the threat to the local languages? Number three question, from the new education policy, education is going to be vocationalization. Vocational education and vocationalization of education, both are different. So is it not the threat to the fundamental education, vocationalization of the education? Thank you, sir. You have raised fundamental, very good issues. What was your first question? Hello? First question. Yes. Sir, first question, new education policy has suggested the abolition of examination system in school education. Yes, right. You see, what system of evaluation or examination we have so far? There is no one system. We have different kinds of systems in different places. In primary schools, one, in Madhyamik, one, in one state, another thing, in different universities where you have semester system, where you have annual things, where you have centralized evaluation, so and so forth. I would suggest that evaluation is must. Evaluation is must. But evaluation is must not for creating a caste system.
evaluation is must to educate a student where he is deficient and where he is not deficient. So it has to be worked out. There has to be a continuous system of evaluation rather than annual where one has to memorize things and reproduce. If somehow fails to reproduce because of some genuine reasons beyond his or control, he is not highly evaluated. That is not a functional system. So the purpose of evaluation should not be to create hierarchy in students, but to create a kind of awareness and a pointer where students are deficient and where they should concentrate on improvement. It has to be continuous, in my perspective. As far as language is concerned, I am in favor of education to be given in mother tongue. Yes, there will be several practical problems when persons are mobile, when they move to other states, other places, how do they arrange it? You know, in early childhood, any child learns, they have no problem. I have seen in many institutions, say for instance, there is a faculty from Karnataka. His son speaks Bengali, his son speaks English, his son speaks Hindi, his son speaks Kannada with equal efficiency. It's because of his advantage of his age. This is number one. Number two, that yes, because language is a cultural construct. Your ideas come into the mother tongue. Because that is associated with one's living. In Bangla, you have an expression like mushkil and acha mushkil. In Hindi, you cannot explain how you have, how you can have acha mushkil. Mushkil in itself is bad. How can bad thing also could be good? You understand me? Similarly, so I in the mother tongue. But since a person has to keeps on learning, which is a continuous process, one needs to grow professionally. One must go for a professional language, which can enable the person concerned to have access to the global language system, where it comes to English. We talk about Russians, Japanese, Chinese, that's true. Though they do work in their own language, but at the same time, they are very much efficient in the in international languages. Because translation is not a solution, complete solution. It can offer you, it can give you some understanding, but it cannot offer you full-fledged, free from, say, language limitations. So, one mother tongue, international language that he would like to go for. And here, everybody knows that English is important because, you know, at least you have the knowledge. If you know English, you have access to global language more than any other foreign language. And I would like to know there should be another Indian language. It should be subject to this. It's very popular. Say, for instance, one professor talked about cafeteria language. You know, if you go to Banaras, if you go to Delhi, Red Fort, all those rickshaw pullers in front of, in Banaras, they speak all kinds of languages, Russians, Japanese, Chinese,
French, German fluently, but they are extracurriculars. They have not been to school. They have been only interacting with the foreign tourists, and in the course they have learned those languages. So they are well conversant. You have terrific capacity. Your capacity is terrific. If you are interested, you learn it. You may learn it, and that will be to your advantage. So let us not bring politics into that one. Let us bring functionality into that one, that one should learn definitely the mother tongue and the Indian language and the foreign language. That's in my opinion. What was the third point? Hello. Yes, sir. What was the third point? My third point was, So from the new education policy, education is going to be vocationalization. Oh. So vocational education and vocationalization of education both are different. Yes. I would not like to enter into that vocabulary dispute. I would say that education, when we talk about education to all, I'm in favor that let everybody be made able to think about the world without any help from outside. I should know the dynamics. I should know the importance of environment. I know how society functions, how groups are formed, how friendship is important, these things. So, when we talk about what I was saying, that vocation, that after completing education, everybody is not interested in entering into professional world. Where comes the professional courses and higher education? Mostly people drop out before that. Many persons keep on continuing for different reasons, not for professional reason or not for academic reason. So, some means of livelihood, some employment. When I say some, I am trying to be modest, but no. A reasonable livelihood must be arranged, must be available, so that person's life becomes comfortable. I would like to introduce vocational education in that respect, rather than vocationalization of education. No. Education, one part which enables a person to understand the world. Education, the other part which trains a person to earn his livelihood. Those who enter in beyond that, those who go beyond that one, that is a different kind of education. What you call professional education or higher education. That is because of person's choice, person's aptitude, persons to acquire knowledge. That's something different. Okay? Thank you. Thank you, Sir. Hello. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Sir, thought-provoking lectures, and definitely. And we should now to move about the patience of Usha. Mr. Suryakanto De. বেরিয়ে গেছে সূর্যোদয় একটু বেরিয়ে গেছে সূর্যোদয়, তুমি কিছু বলবে, বলো। Hello, sir. My job is over. Yes, sir. Hello, I have a question, sir. Okay. Yes, sir. You talked that if compromise were made, you actually talking about the guest teacher recruitment in the college in the West Bengal, and you quoting I'm quoting a sentence that you have talked, that if compromise were made, that would be reflected in their teaching performance for generation to come. Yes. I would like to ask you, sir, quoting this sentence, what would be the future, sir, of the research scholar that dealing with this problem, and what are the job opportunity in West Bengal? Sir, please say something about this topic.
You see, I'm not. I'm not in politics. It's a political question, sir. It's a general question. Yeah. I love students and researchers. Yes, sir. Yes, tell me. No, sir, yes. Tell. Yeah. And I consider their problems to be my problems. This is number one. Number two, that yes, being in this profession for a long time, I am very sensitive about its future. And when I talk about its future, I talk about future in terms of quality. But the same thing which I spoke in this course of my discussion, that you see, it is the responsibility of the state to arrange those resources which enables a professional to grow as per the professional requirement. There are researchers, they should be given required resource support. And after they have completed the research, they should be gainfully employed. They should be either say employed, they should be gainfully placed so that they can pursue their professions. It's the ethical responsibility of the state. It's the legal responsibility of the state. It's the moral responsibility of the state. It's the political responsibility of the state. If state fails to do that one, tell me, my dear friend, you and I, we are in the same boat. We cannot do anything. If governance, if a state, if a government, any government, whether state government or a federal government, is not discharging the assigned responsibilities faithfully and legally, only you have to make people aware of the happenings around and make the government aware of the status quo of the people, of the requirement of the time change, and how that can be sorted out. That we have seen in all cases, whether, you see, farmers are committing suicide. In spite that government is talking very loudly about farmers' welfare. Unemployment is on the rise. But the government is saying that we are doing many things for people's benefit. Let us not use political glass to look at everything politically. But that's what is happening. Unfortunately or fortunately. But there is no other option beyond that also. I would not like you to compromise with your quality of research. But at the same time, I'm worried and I'm aware that how can a disturbed mind concentrate on research? And this disturbance is not created, is not because of researcher's choice, but it is created by external forces. How those external forces may be controlled, may be silenced. Responsibility of the state. If the state is responsible in quality research. Otherwise, as I told you that we have been appointing commissions after commissions, but the problems have remained the same throughout. Okay? Thank you. Thank you, Hello, sir. sir. Hello. স্যার আরেকটা প্রশ্ন অনির্বাণ মজুমদার বলবেন, এটা বলে আমরা শেষ করবো স্যার। অনির্বাণ মজুমদার। Sir, we know that actual age of schooling starts at European countries or that first world countries not before that 4 to 5 years. So even in Japan there are no examinations up to 10 years before. So why this policy not applicable in India? And have there any reasons? Because the starting of the education age is very important for evolution, we know.
So if that evaluation is important, so age should be also, that will be an important factor. So have there any scope of rethink in new education policy regarding age of education and evaluation? They have said that, after 3 years, elementary, early childhood care after 3 years. You see, we are somehow guided by what goes on in the West. We are very blind to that one. But I would say, or I'm in favor that anything which has gone in the West or which is going in Japan should be brought into India and should be reviewed whether this is going to be good for the country or not. I think that when I told you that the purpose of Hello. Yes, sir. The purpose of evaluation is not to create hierarchy in the minds of students. Is to make them aware of their deficiency so that they can concentrate on those things. Okay? Whether you decide after 5 years or after 10 years is not that important thing. The important thing is that the education must be functional so that it can create curiosity in the minds of young kids. They become inquisitive. They become eager to know about the world. They should not, they should feel involved in elementary education. They should not come out. They should not be dropped out. They should not go asking for their schooling. Okay. Thank you, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, আমাদের পক্ষ থেকে, ঘোষার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক প্রণাম জানাই। স্যার, আমরা এক্ষুনি অনুষ্ঠান শেষ করবো। আমাদের ঘোষার প্রেসিডেন্ট থ্যাংক ইউ জানিয়ে সবাইকে শেষ করবো। স্যার, আপনি শেষ পর্যন্ত একটু থাকবেন আমাদের সঙ্গে। এবার আমাদের প্রোগ্রাম একবারে শেষের পর্যায়ে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রিসার্চ স্কলার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। আমি খুবই খুশি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার হার্দিক অভিনন্দন, ভালোবাসা তোমরা সব নেবে। আর in spite of all these adverse impact, I would suggest that concentrate on your research. Definitely things will turn to be better. It may take time, but you should never compromise with your work efficiency in spite of all these disturbing external conditions. Thank you very much. Thank you. Okay? Thank you, sir. Okay. Bye. Am I audible? Yes. Okay. Thank you, এবারে sir. বন্ধ করি তো? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আপনি Sir, please allow some 5 minutes, sir, please. Okay. Okay, sir. Distinguished guests, respected teachers, and my dear scholar and students, it's my privilege to propose the vote of thanks on behalf of Bursa, the entire fraternity, and the organizing committee. I take this opportunity to specially express my deep regards and gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Ranjan Chakraborty, sir, for providing us these facilities to organize this beautiful event. Thank you very much, sir. We want to express our gratitude to Honorable Chief Guest, Professor Pabitra Sarkar, sir, and Professor Tewari, sir, who have spared their precious time for us and grace this event with their presence. As Pabitra said, he talked about the literacy and education, and he stated that these are not proportional. He also talking about the role of mother tongue in our education policy, and it can be implemented at all levels.
He also talked about the equality of educations and the higher education policies, general and vocational educations. So thank you to Professor Pabitra Sarkar sir for joining with us and sharing his advice. We also thanks to Professor Hare Tewari sir. You have well said about the geographic boundaries of India and its role in the education policies. You're talking about good or bad. As it is not good or bad itself, application of it can make it good or bad. And so on. You also said that education is key to human development, socially, politically, and economically. And therefore, as such, it as an also equally important for the national transport. You also said that the reservation policies, the infrastructure, both physical as well as academic, and then matching financial resources, other things will be take care for the later on. You also talking about the quality of research, and you arise a questions that can we try to rebuild a system over a professional is giving due to the importance, is giving family magic resources with free from administrative controls. And at least to talk your confirmations that you must do quality results. Sir, definitely your advice will help us to flourish our future. And thank you so much for joining with us. I will further extend a hearty thanks to the Dean, Faculty of Science, Professor Subrata Kumar De, Faculty of Arts, Professor Shivaji Pratim Basu, Registrar Dr. J.K. Nondi sir, Assistant Registrar Dr. Amol Bhuya sir, for their continuous support, encouragement, inspiring us to organize such event. I would like to thank specially to the Executive Director, Computer Science, Mr. Sunil Chandra Mallik sir, for providing us all technical support and helping us to organize this webinar. Thank you very much, sir. Behind every successful program lie manifold attempts of our committed members. I would like to take a moment to acknowledge the immense contributions of our dedicated scholars members. My sincere gratitude also goes to the organizing committee Bhursha for taking these valuable topics that really matter in today's age and times. I would like to convey a thanks from the entire team of Bhursha to the Secretary of Bhursha Gautam Barman and Rakibul Joydeep Devarati Kaushik as a member of the organizing committee for their extreme effort. Thank you very much. My deep sense and appreciation and thanks to all administrators, faculty member, teacher and staffs, to all my dear scholars, students and participants who choose to be lead with us and attended the webinar with great enthusiasm and made it a successful event. Once again, I thank you to all for being with us, and I would like to conclude with a sentence of Swami Vivekananda that the education which does not help the common mass of people to equip themselves for the struggle of life, which does not bring out strength of the character, a spirit of philanthropy and courage of a lion. Is it one the nations? Real education is not, which enable
one to stand on his legs. Thank you again. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Thank you to all. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। জয়দীপ ডিসকানেক্ট ডিসকানেক্ট করছি আমরা সবাই। So সবাইকে ধন্যবাদ we're now আমাদের পাশে থাকার জন্য। yeah. সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের পাশে থাকার জন্য। এটা জয়দীপ কন্ট্রোল করছে। জয়দীপ মিটিং। থ্যাংক ইউ অল্প। Okay. এখন অফ করবো তো? Yes, sir. Sir, thank you very much. Okay, thank you. শুভ শারদীয়া Thank you. শুভেচ্ছা। না, থ্যাংক ইউ, বাই। Okay. Okay, thank you.